to my eyes and I see passion there. His want, his need as deep as mine. As he lifts me, my body pressed against his hands gripping my ass firmly. He leans me against the sink, his lips again on mine. My hands gripping his broad muscled shoulders, trailing his back. His hands slowly glide upward, the whisper of silk gliding up my thigh. I feel his fingers exploring me, and the feeling makes me want even more, needing to feel him inside of me. Kisses, like rose petals against my neck. He gauges my every reaction, knowing just what to do. His hand on my breast. God, his hand between my thighs. I want it to go on forever. I feel his mouth on my breast as he looks up at me. My nipples hard like marble. His tongue soft and warm, sending waves of passion throughout my body. Feeling the hardness of him pressed against me. His kisses trail downward, his tongue tracing small trails across my body. Small circles around my navel. Anticipation of pleasures to come. A moan escapes my lips as I feel the gentleness of his kiss brush against the inside of my thigh. Like the gentle brushing of butterfly wings, his tongue exploring the deepest parts of me. An all-consuming heat overtakes me, an intense roaring blaze that refuses to die. The world around me is melting, dissolving, slowly, bathing me with his tongue, lingering in the most sensitive places. I shiver again in my excitement as I feel him gently nibbling at my nipple, then on as he buries his face in my neck. He kisses me again, deeper, harder, his passion made known by the intensity. Oh, God, if his
잠시 후 행사가 시작될 예정이오니 아직 착석하지 못한 분들께서는 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 소지하고 계신 핸드폰 또는 모바일 기기는 진동 모드로 변경을 부탁드리며 잠시 후에 행사를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 구글 클라우드 서밋에 오신 여러분 환영합니다. 정관부 아시안루 정관하고 있는 캐티리입니다. That's about all the Koreans I can speak for today. But welcome again, Korea. Welcome to everyone who is here, whether you're in this room or virtually online. This is our first Cloud Summit in Korea. And we are so excited to host over 2,000 customer executives, technical experts, as well as our partners, media, and analysts in person, and several thousands watching us via the live stream. So for those of you who are watching the live stream, here's a virtual heart to all of you, and thank you all for your participation. My name is Kathy Lee, and I have the absolute pleasure to lead Google Cloud's business for North Asia. And I'm so proud to be here to be part of the experience and extend our warmest welcome to you all. So the cloud is truly taking its shape in Korea. Google Cloud is making significant investments in Korea through our people, our partner ecosystem, training, and enablement programs. Koreans are a technology-savvy group, and you're ready for innovation. You adopt new technologies at a rapid pace. We at Google Cloud want to provide the services to which companies of all sizes to build what's next for the global market as well as for the Korean market. So we live in really interesting times. Technologies is pervasive. Computers are everywhere. And resources have become more powerful, cheaper, and easily accessible. Whether it's in the palm of your hand or in the cloud. Today, there are more than 3 billion smartphones, growing at 10% year over year. And every one of those resources are interconnected with the others. So perhaps we should say that we live in interconnected times. And those interconnected devices generate a tremendous amount of data. There's more data produced every year than all in previous life of human history combined. So cloud is front and center in this evolution, creating a level playing field where the small and nimble, with nothing to lose, have access to the same technology resources as the larger companies.
And this presents a huge opportunities for the challengers, for the upstart, for the new tech, that it's providing once-in-a-generation opportunities to disrupt business models, and you need to exploit them. And for the existing incumbents, you have the data, you have the product, and you have the brand that you can leverage. And you need to take advantage and transform yourselves. So customer behaviors are changing as well. Digital started off as a quicker and more convenient ways of doing things than being physical. Now it's really different. There's new expectations. Our customers want companies to anticipate what they want in context, which implies that behind the scenes, all of us need to provide the right data and services in the right place at the right time. So Google Cloud is taking this in a holistic approach, and there are 4 activities that I want you to think about. First, intelligent everywhere. So how would you break down the data silos, turn data into actionable insights, into making the right decisions at the right time? Second, transform infrastructure. How would you create a platform for your applications and services and data that's consistent on and off-prem? We understand that this is a hybrid or a multi-cloud world, and what you need is a platform that enables velocity, flexibility, and choice. And the infrastructure must be safe, secure, and also cost-effective. Third, reimagine work. How to empower your team to collaborate, how to facilitate a new culture of innovation. Last but not least, how would you unleash the developers? How would you provide them with the tools that they need to be successful and get out of their way? So Google has built these services for ourselves over the past 20 years. We have 8 different consumer services that has more than 1 billion users every single day. So what powers Google can power you. Our global infrastructure and services platform for compute, data, machine learning, as well as tools for transforming work, G Suite, Android, Chrome. So we may not have all the answers yet for every challenge you are facing today, but we are here to help you find a solution. So our cloud business has reached some amazing milestones in the past year. We now have 4 million plus paying customers on G Suite. On the average, Google Cloud is launching 4 billion new containers per week, and you will hear more about Kubernetes on-prem throughout the day. And we're also launching new global partnerships with SAP, Cisco, and Salesforce. From an infrastructure perspective, we've worked hard to scale our global and regional footprint. Google Cloud Platform now has 17 regions with 3 new regions on the way. And we have over 100 point of access presence across 35 countries and a well-provisioned global network with hundreds of thousands of miles of undersea fiber optic cables. This momentum that we're seeing that manifests itself into relationships with some of the most well-known and respectful brands across the globe and here in Korea. And this is just a small sample of those customers. And thanks to these customers, you will hear from them later on this keynote and throughout the breakouts about their user experiences and customer journey with Google Cloud. So we won't be here without our partners. And we're building a robust partner ecosystem to help meet the needs of our local customers. And these partners are specialized in a number of areas, from DevOps, microservices, to analytics and ML. And Google Cloud, we have a goal to have all the partners attached in 100% of our engagements, and partners are critical to the success of our customers. And again, I would like to thank our partner sponsors today, and please spend time to visit the partner booths during the breaks. So before I pass on the stage to our next speaker, just a little housekeeping reminder for everyone. You can scan the barcode on your name badge
to collect award points throughout the day, and there are plenty of Google Cloud solution showcases and experience zones that you can meet Google experts and have a meaningful conversation. And please check out our partner exhibition, which is located on both the first and the third floor. So we hope you all enjoy your day at Cloud Summit Seoul. Now I'm pleased to introduce our first keynote speaker onto the stage. Let's welcome Mr. In-Jong Ri, VP of IoT Google Cloud. 제 앞에 영어로 했으니까 이제는 한국말로 할게요. 많이 오셨네요. 뭐 여기가 좁게 느껴질 정도로 처음 서밋인데 서울에서 하는 건데 저는 구글 본사에서 온 이인종 부사장입니다. IoT를 담당하고 있고요. 오늘 이제 구글 클라우드에서 추진하고 있는 IoT 사업에 대해서 간단하게 말씀드리겠습니다. 조금 약간 기술적인 내용이 많아서 좀 어려울 수도 있는데 그래도 시트벨트를 장착하시고 좀 들어주십시오. 구글 IoT를 생각하면은 뭐 떠오르는 것이 아마 여러분들 아마 이 세 기기를 생각하고 계실 겁니다. 뭐 이 네스트에 있는 그 온도계 인공지능과 결합이 돼서 그 방의 온도를 자동으로 조율해 주는 거. 뭐 웨이모의 자율주행차, 그다음에 구글 홈. 이거 외에 사실은 구글 내에서는 상당한 규모의 그 내부적인 IoT 이코시스템을 형성하고 있습니다. 이러한 글로벌 IoT 서비스를 운영하면서 축적된 노하우와 경험을 녹여 넣어서 플랫폼화하였고 이를 시장에 내놓기로 결정을 했습니다. 그것이 바로 여기서 보이는 구글 클라우드 IoT 플랫폼입니다. 뭐 내용은 굉장히 좀 다양하게 이제 복잡한데 조금 어떻게 쉽게 설명하도록 한번 노력해 보겠습니다. 대체로 IoT 앱을 개발하는 데는 많은 노력이 필요하죠. 그리고 상당히 어렵고요. 그게 왜냐하면 하드웨어도 굉장히 다양하고 각 고객마다 커스터마이제이션을 해야 되는 경우가 많습니다. 그런데 이러한 많은 IoT 앱에는 공통된 부분이 항상 있습니다. 이 공통된 부분을 잘 활용하면 이것을 플랫폼화할 수 있습니다. 그래서 그 공통된 부분이 뭐냐고 보면은 이 데이터의 생성이 돼서 데이터가 어떻게 소비가 되는 데이터의 라이프 사이클을 잘 관찰하면 그 공통된 부분을 뽑아낼 수가 있는데요. 특히 데이터가 사물에서 연결이 되어서 센서로부터 클라우드로 업로드를 하게 되면 이 데이터를 수집 관리, 저장, 분석하여 인사이트를 얻어냈고 이를 앱 개발에 적용을 합니다. 뭐 애플리케이션 내에 적용을 하는 거죠. 이러한 라이프 사이클을 하나의 플랫폼화하면은 앱 개발이 상당히 쉬워집니다. 그러니까 몇 달에 걸리는 개발의 노력이 단 며칠의 노력으로 이 플랫폼을 활용해서 개발을 완성할 수 있습니다. 저희가 이 클라우드 IoT 플랫폼을 지난 3월에 정식으로 출시를 했습니다. 그 이후에 많은 고객들이 유치가 되었고 그중 이제 이안이라는 이 회사가 하나입니다. 이안은 약 2,200만 명의 고객을 가지고 있는 세계적인 재생에너지 업체입니다. 뭐 우리나라 같으면 한전과 같은 거죠. 이안은 이 스마트 미러링 솔루션을 활용해서 거기에 구글 클라우드 IoT를 적용을 했습니다. 그래서 각 가구마다 스마트 미러링 통해서 각 가구의 에너지 소비를 측정하고 실시간으로 그래서 그것에 그 데이터에 AI를 적용해서 미리 각 가구의 에너지 소비를 예측하고 그래서 좀 더 효율적으로 에너지를 공급하고 또 싼 가격에 할 수 있도록 이 구글 클라우드 IoT를 적용함으로써 많은 비용을 절감할 수 있었습니다. 그러면 뭐 클라우드 IoT 플랫폼을 제공하는 업체는 구글만 있는 게 아닙니다. 그렇다면 구글이 제공하는 이 플랫폼의 전략은 무엇인가? 특별히 차별점은 무엇인가?
대해서 말씀을 드리겠습니다. 그것은 다음 네 가지에 있습니다. 영어를 한국어로 좀 번역을 하다 보니까 좀 내용이 좀 이상한데요. 인텔리전스 일상화, 아까 이제 KT가 말한 인텔리전스 에브리웨어, 좀 이상하죠. 네. 그 다음에 서버리스 스케일러빌리티, 뭐 서버가 없는 확장성, 그다음에 보안 파트너 생태계가 이게 저희 전략의 가장 차별점이라고 봅니다. 여기에 대해서 각각에 대해서 차례로 설명을 드리겠습니다. 먼저 인공지능의 일상화 또는 민주화라고도 하죠. 이 고객들이 구글을 찾는 이유, 저희들 엔터프라이즈 커스터머들이 고객을 찾는 이유 중에 가장 큰 이유가 구글이 갖고 있는 이 혁신적인 머신러닝과 AI 기술입니다. 이 IoT는 그냥 사물을 인터넷에 연결하는 것에서 끝나지 않고 이 연결된 기기로부터 얻은 데이터를 빅데이터를 활용해서 분석하고 거기에 AI를 접목함으로써 고객 밸류를 창출할 수 있습니다. 지금까지 이러한 대부분의 인공지능은 클라우드에서 돌아갔죠. 왜냐하면 인공지능을 돌리기 위해서는 많은 컴퓨테이셔널 리소스가 필요합니다. 저희는 이러한 인공지능이 리소스가 부족한 이 클라우드에서뿐만 아니라 부족한 이 연결기기, 그러니까 사물에서도 인공지능이 바로 적용될 수 있도록 그 인공지능의 민주화를 추진하고 있습니다. 바로 인텔리전스를 엣지에 적용하게 만드는 거죠. 그래서 지난 7월 저희가 그 클라우드 넥스트에서 샌프란시스코에 있는 엣지 TPU라는 제품을 처음 발표를 했습니다. 이게 이제 엣지 TPU인데요. 엣지 TPU는 무슨냐면 이거는 인공지능 가속기입니다. 이게 이제 펜이 하나에 4개 정도의 TPU 가속기가 들어갈 수 있도록 이 칩이 굉장히 작다는 거죠. 이 칩에는 이 텐서플로우가 그 학습 모델인 텐서플로우가 가속해서 돌아갈 수 있도록 만들어주죠. 그리고 이게 중요하게 이것을 디자인하면서 저희가 고민했던 것은 전력을 최소화하고 전력 소비를, 그리고 비용을 낮추는 거. 그렇게 하게 되면은 이게 우리가 일상생활에서 늘 보는 사물에다가 이것을 접목하게 됩니다. 같이 이제 이게 사이즈가 적기 때문에, 그리고 전력 소비가 적고 비용이 적기 때문에 사물에 늘 이렇게 어느 사물에나 이렇게 장착을 하기 가능해지는 거죠. 그렇게 되면 이러한 많은 우리 주변에 있는 사물들이 이제 인공지능을 활용하게 됩니다. 그렇게 되면은 좋은 점이 뭐냐면은 뭐 데이터가 바로 발생하는 시기에 리얼타임 실시간으로 인공지능을 활용해서 어떤 그 결정을 내릴 수가 있거나, 또는 뭐 네트워크가 끊어져도 돌아갈 수 있게 되는 거죠. 이렇게 다양한 어떤 이런 척박한 환경에서도 이런 인공지능을 쓸 수 있게 나는 장점이 생기는 겁니다. 그래서 엣지 TPU를 통해 구글은 이 클라우드와 엣지에서 동시에 인공지능을 가속화하는 가속기를 돌리는 유일한 클라우드 벤더가 됩니다. 엣지 TPU의 시활용 예를 들어보겠습니다. 엣지 TPU를 교통 카메라에 내장하면은 실시간 교통량을 확인하고 분석할 수 있습니다. 스마트시티 프로젝트와 같이 이 도시 전체에 수천 대의 카메라를 설치해가지고 스마트한 교통 관리 시스템을 만들 수 있고요. 그렇게 되면 엣지 TPU와 또 그 구글 맵 플랫폼과 같이 결합을 해서 좀 더 원활한 교통 상황을 예측을 할 수 있고, 그리고 운전자의 그 운전을 도와주고 있고 좀 더 안전하게 할 수가 있습니다. 이렇게 하면 스마트시티 건설 비용이나 도 줄고, 그리고 전력의 소비의 효율성도 굉장히 좋아지는 다양한 장점이 있습니다. 이때까지 이제 이게 저희가 추구하는 인공지능의 일상화, 인텔리전스 에브리웨어. 그러니까 클라우드만 존재하는 게 아니라 여러분이 매일매일 다루는 에브리데이 띵스에도 인텔리전스가 장착이 된다. 그 다음은 제가 말씀드리고 싶은 것은 서버리스 확장성입니다. 서버 없이 확장이 가능한 클라우드 IoT, 이게 서버리스
확장성의 기본적인 컨셉인데요. 여기 보시면은 그냥 데이터를 클라우드에 옮기면 다음 대부분 하는 일이 이 데이터를 분석하는 일을 많이 합니다. 분석을 통해서 인공지능 모델을 만들고 그렇게 하죠. 근데 분석을 하는 데는 단지 이제 분석을 가능하게 하기 위해서 다양한 어떤 그 시스템이 준비가 됩니다. 그 시스템에는 대부분 어떤 컴퓨테이셔널 서버가 많이 되죠. 그러니까 서버의 양도 측정해야 되고, 그리고 데이터가 들어오는 로드도 모니터링 해야 되고, 또 신뢰도도 해야 되고, 유지 보수도 해야 되고, 다양한 일을 많이 해야 됩니다. 근데 사실은 해야 될 일은 조그마한, 그러니까 목표는 애널리틱스, 뭐 데이터 애널리틱스, 빅데이터 이걸 하고 싶은데 다음에 주변에 해야 될 일이 너무나 많은 거죠. 이 구글 클라우드 플랫폼을 활용하게 되면 이 서버리스 컴퓨팅이 이런 많은 잡다한 일을 전부 다 개발자로부터 하이드를 시킵니다. 개발자가 여기에 대해서 전혀 고려하고 고민할 필요 없이 단지 애널리틱스에 그냥 만 집중하면 됩니다. 그래서 데이터가 클라우드 IoT 코어를 통해서 수집되고, 이게 펍 서버를 통해서 데이터가 분류되며 데이터 플로우를 통해서 데이터가 변환이 되고, 이게 머신 뭐 러닝이라든가 빅쿼리, 빅테이블 쪽으로 저장이 되고 분석이 됩니다. 이 모든 활동이 전혀 서버에 대한 프로비저닝과 또는 재프로비저닝이 필요 없은 그런 시스템으로 운영이 됩니다. 이게 저희가 주는 GCP의 클라우드, 구글 클라우드 플랫폼의 큰 장점이고, 이 장점을 IoT 플랫폼이 활용하고 있습니다. 그래서 이걸 활용하게 되면은 혼자 대부분의 경우는 이제 몇 개의 디바이스로 프루프 오브 컨셉으로 뭔가 프로젝트를 애플리케이션을 만들면 그 애플리케이션을 전혀 수정 없이 GCP로 와서 그 환경이 그냥 수백만 개, 수천만 개의 디바이스가 이루어진 환경에서도 전혀 수정 없이 돌아갈 수 있게 되는 거죠. 자, 이때까지 좀 너무 하드한 토픽을 했으니까 좀 쉬어가는 의미에서 데모를 한번 보시고, 저희가 이제 클라우드 IoT 플랫폼이 어떤 식으로 실제 애플리케이션에서 활용이 될 수 있는지를 데모로 보여드리겠습니다. 데모는 IoT 그룹에서 개발을 총책임지고 계신 수디 개발이사님을 모시고 진행하겠습니다. 감사합니다. Please welcome Suri Holly to the stage. Hello, everyone. Welcome to Cloud Summit in Korea. My name is Sudhi Herle. I run engineering for Cloud IoT in Sunnyvale, California. And today I want to talk to you about, as Injong said, intelligence everywhere and how we apply it for something called predictive maintenance. Quick question before I start. How many of you here have heard the word predictive maintenance? Can I see a show of hands? I guess not very many people have heard about predictive maintenance. So the basic idea in predictive maintenance is that you have some equipment, either in the factory or in the field, and you would like to get some advanced information before this equipment fails. And the interesting question to ask is, what data can I collect and use to predict in advance when something fails? So that is what I want to talk to you today. And I want to show you a demo about this. Let's see. This is a typical scenario of a bunch of oil wells that have sensors embedded in them and sending data to us, to our cloud platform. And we collect this data and show that this oil well has interesting information in them that allows us to model its failure characteristics. The architecture for this looks like so. So the sensor data from the oil rig comes to our cloud IoT core. We ingest it, and we funnel that data to our cloud pub sub. One of the subscribers in the PubSub system is Cloud Dataflow. Cloud Dataflow, as you know, is our streaming analytics engine. We use that to identify the interesting data, aggregate it, filter it, and then
We send it to BigQuery, where the information there is used for visualizing and putting up a quick dashboard. And more interestingly, we send this also to CloudML. And CloudML allows us on a real-time basis to look at the incoming data and update the information about how much life is left in that particular equipment. The architecture that you see here is built on GCP. It is entirely serverless, which means there are no clusters to manage, no equipment, no machines for you to spin up. It is completely serverless. So this is the power and expressiveness of GCP and IoT and ML working together to solve a very interesting and important problem in industries. Thank you very much. Thank you, Sudhi. You've done much better job at the last show. I'm just kidding. How was the demo? Was it a lot more? 영어로 이제 갑자기 바뀌네. 이게 참 문제예요. 이게 좀 직관적이었나요? 별 대답이 없는 거 보니까 별로 아닌 것 같네. You can do better job next time. 예. 자, 그러면 아까 네 가지 그 장점에서 두 가지를 커버를 했고 나머지 두 가지는 이제 보안과 이제 파트너 생태계입니다. 굉장히 좀 보링한 토픽이죠. 예. 근데 이제 보안은 이게 보링하지만은 아주 중요한 분야입니다. 그러니까 구글에서는 IoT 팀뿐만 아니라 구글 전반에서 보안에 상당한 초점을 맞추고 있는데요. 특히 구글 클라우드 플랫폼을 보시면은 여기에 들어가는 그 안에 들어가는 모든 하드웨어 소프트웨어는 구글이 자체 제작을 합니다. 뭐 스위치부터 시작해서 서버까지. 그럴 때 이제 이 하드웨어부터 일어나는 뭐 시큐어 부트나 룰 오브 트러스트나 그 위에 오는 여러 가지 소프트웨어 레이어들, 애플리케이션까지 모든 소프트웨어와 하드웨어의 이 보안의 이 강화가 들어갑니다. 그래서 그런데 이 클라우드 IoT 플랫폼을 봤을 때는 이 플랫폼의 보안뿐만이 아니라 이 데이터가 채집되는 이 디바이스 그리고 그것을 뭐 선별적으로 선별하는 엣지 그리고 이게 데이터가 흐르는 이 프로토콜 전반에서의 보안이 적용이 되어야 됩니다. 근데 문제는 이러한 디바이스들이 대부분 그 리소스가 충분하지 않기 때문에 일반적인 그 보안 솔루션을 적용하기에는 좀 부족한 거죠. 굉장히 어렵습니다. 근데 그것을 이 문제를 풀기 위해서 저희가 선도하는 반도체 공급업체와 같이 협력을 해서 특히 마이크로칩이나 NXP와 같은 그 하드웨어 내에 장착될 수 있는 그 시큐리티 칩을 만듭니다. 이 시큐리티 칩에는 그 프라이빗 키가 저장이 되어 있고 인크립션이 시큐리티 칩 내에서 일어납니다. 그래서 이런 암호화된 데이터가 클라우드로 흘러가게 되죠. 그리고 흘러갈 때 이 디바이스가 또 클라우드에 연결될 수 있는 디바이스인지 인정을 또 해야 됩니다. 근데 인정을 하려면은 또 인정하는 기본적인 일반적인 프로토콜은 이제 TLS의 뭐 상방향 오텐티케이션인데 그 프로토콜 돌리기는 너무 무거워요. 그래서 이걸 좀 더 가볍게 하는 가벼운 인정 프로토콜을 같이 개발합니다. 그래서 이런 이제 가령 뭐 MCU 레벨이나 MCU 뭐 8빗, 16빗 컴퓨테이션 리소스가 굉장히 적은 이러한 디바이스도 구글 클라우드에 바로 붙으면서 보안이 그대로 적용되는 그러한 이제 효과를 보게 됩니다. 최근에 마이크로칩은 이 8빗 MCU와 저희들 이제 여기에 센서도 있고 여기에 이제 시큐리티까지 같이 포함해서 되는 이 보드를 출시를 했습니다. 그래서 이 보드가 이제 뭐 파워 온이 되면은 자동으로 클라우드에 묻고 그게 이제 보안이 이제 개런티가 되는 거죠. 그래서 이걸 통해서 저희가 추구하는 것은 end-to-end 시큐리티를 고객들에게 제공하고 있습니다. 그다음에 이제 파트너 생태계. 이 구글이 모든 부분을 다 할 수 없어요. 최상의 IoT 솔루션을 제공하기 위해서는 기존에 있는 많은 파트너들과의 협력이 필요합니다. 특히 이 장치 파트너, 디바이스 파트너, 실리콘 벤더들. 왜냐하면 너무나 많은 다양한 어떤 기기가 있기 때문에 이러한 파트너십을 통해서 저희가 그런 기기와의 인터페이스를 맞추고 있습니다.
그리고 애플리케이션 개발자들, 그러니까 ISV라고도 하죠. 그리고 또 시스템 인터그레이터, 서비스 파트너들. 이 두 그룹의 파트너들은 각각의 필요한 애플리케이션을 IoT의 다양한 애플리케이션을 개발하고 또 커스터마이제이션 하는 역할을 하게 되어 있습니다. 이러한 파트너들과 함께 IoT는 다양한 산업의 혁신을 불러올 수 있다고 생각합니다. 많은 산업 분야에서 IoT 솔루션을 기반으로 획기적인 비즈니스 변화를 실현할 수 있는데요. 특히 제조업이라든가 제조업 같은 경우는 이제 머신들이 다운타임을 줄여준다, 최소화한다든가 유틸리티, 파워, 교통, 물류, 의료, 소매, 리테일 서비스, 그 다음에 스마트 시티, 이 다양한 산업 분야에 구글 IoT 플랫폼이 적용이 됩니다. 그래서 특히 이 스마트 시티에 관해서는 오늘 저는 한국의 LG전자와의 공동으로 추진 중인 스마트타운 프로젝트에 대해서 간단하게 소개를 드리고 싶습니다. 이 파트너십을 통해서 도시를 스마트하게 만들기 위한 새로운 경험을 디자인하고자 합니다. 그래서 이 LG는 특히 그 가전제품에서 굉장히 선도적인 기업이고, 이런 가전제품을 스마트하게 만들고 그러한 것을 이제 디플로이하고 또 시스템 인테그레이션 하는 데에 상당한 경험을 보유하고 있습니다. 구글은 클라우드, 어시스턴트, 네스트 홈 등 스마트 리빙 경험에 있어서 필요한 주요 솔루션을 가지고 있고요. 이 두 회사의 장점을 잘 접목해서 지능형 도시 공간, 스마트 빌딩, 그리고 스마트 홈 경험을 스마트 시티에 적용하고자 합니다. 이 공동 프로젝트에 대한 좀 디테일을 좀 더 소개해 드리기 위해서 제가 무대로 LG에서 이상윤 부사장님과 최성호 전무님을 무대로 모시겠습니다. 이상윤 부사장님, 최성호 전무님. 환영합니다. 반갑습니다. 예. 아주 오랜만에 뵙네요. 네. 예, 여기까지 와주셔서 감사합니다. 예. 먼저 이상윤 부사장님께 줍니다. 저희 구글과 진행하는 있는 이 스마트 타운 프로젝트에 관해서 좀 설명을 해주시겠습니까? 예. 반갑습니다. 저는 LG전자에서 한국 B2B 세일즈를 총괄하고 있는 이상윤입니다. 오늘 설명드리려고 하는 그 구글과 LG 스마트타운 비즈니스 모델 구축 사업은 간단히 좀 모델을 좀 설명을 드리겠습니다. 그래서 저희 구글과 LG와 데벨로퍼 간의 어떤 MOU 체결이나 이런 부분들을 시작으로 해서 구글과 LG가 주거단지, 그 다음에 오피스, 상업시설, 호텔 등 국제 업무시설 이런 부분이 모두 포함되는 어떤 미래 모습의 스마트 타운을 구축한다 하고 이해하시면 될 것 같습니다. 근데 기반이 조성된 어떤 단지에 우리 스마트 개발을 고민하고 꿈꾸는 그런 부동산 개발 회사가 함께 협력해서 거기에 저희 구글과 LG가 스마트 타운을 구축하는 그런 파트너십을 같이 구축하는 그런 모델이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 일단 앞서 이 부사님께서 개괄적으로 설명을 드렸지만 저희들이 좀 더 구체적으로 설명을 드리면 주거단지에는 구글과 협업을 통해서 발굴한 새로운 라이프 스타일인 스마트 리빙 홈 컨셉이 적용될 것입니다. 여기에는 LG 인공지능 가전의 사용을 경험하시게 될 거고, 그런 경험을 통해서 더 나아가서는 이 주변 상가단지나 이런 데 레스토랑, 슈퍼마켓, 세탁소 등의 어떤 로컬 비즈니스 업체까지 정보를 서로 공유하는 그런 오토 서비스까지 망라가 될 것으로 생각을 합니다. 다음 스마트 빌딩에는 공조나 자동 제어뿐만이 아니라 태양광, ESS 등을 적용을 해서 에너지를 생산하고 에너지를 관리하고 하는 그런 마이크로 그리드 솔루션까지 구글 클라우드와 연계돼 가지고 사용자나 운영자들에게 새로운 경험이나 편의를 제공해 드릴 생각입니다. 또 마지막으로 이제 오피스에는 구글의 오피스 솔루션들이 탑재되고 스타트업을 위한 어떤 실질적인 창업을 지원하는 그런 프로그램이나 육성 프로그램들을 갖추어 가지고
향후의 혁신적인 국제 업무 단지가 되도록 준비할 계획입니다. 그래서 구글과 LG는 이런 스타트업 기업들과 함께 전 세계의 스마트 타운을 구축하는 그런 융복합 에코시스템을 만들어갈 그런 생각입니다. 그래서 이번 프로젝트는 구글 클라우드의 빅데이터를 기반으로 해서 저희 LG엔자의 솔루션들을 결합해서 진정으로 고객에게 가치와 편의를 제공하는 한국 내 어떤 실증단지 조성을 통해서 시장에 저희 스마트타운 기반을 구축해 나가는 그런 사업 모델이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 기대가 큽니다. 예. 이게 이제 사실은 뭐 저희가 같이 공동으로 개발한 솔루션을 민간 자본을 유치하기 위해서 부동산 개발 업체와 파트너십을 맺고 진행하는 그러한 과제군요. 네, 예, 그렇습니다. 그 LG가 구글이 함께 열어가는 스마트 라이프 정말 기대가 됩니다. 네, 저도 그렇습니다. 예. 최성호 전무님께도 여쭙니다. 예, 그 구글과 함께 그리는 이 스마트 리빙 경험에 대해서 좀 간단하게 좀 더 말씀해 주실 수 있습니까? 예, 반갑습니다. 저는 LG전자 클라우드 센터장 최성호입니다. LG의 그 오랜 기간 축적된 스마트 제품 리더십과 구글 클라우드의 머신러닝, 인공지능 리더십을 결합하면 그 일상생활의 긍정적인 변화를 만들어낼 수 있는 아주 좋은 긍정적인 파트너가 될 것이라고 생각합니다. 네. 그 우리나라 이제 도시들은 많은 다른 나라 도시들처럼 교통, 환경, 공공안전 이런 분야에 많은 새로운 과제에 직면하고 있는데 이런 문제들을 이제 해결을 하고 또 아까 말씀드린 새로운 고객 경험을 만들기 위해서 구글의 기술들을 우리가 검토를 해보았습니다. 그러니까 구글의 어시스턴트, 클라우드, 네스트 같은 플랫폼 기술과 구글의 엑스넌스 구글, 안드로이드 띵스, 네스트의 오픈 스레드와 같은 개발자 플랫폼을 검토한 결과 이런 새로운 경험과 어떤 도시 문제를 해결할 수 있겠다는 긍정적인 믿음을 가지게 되었습니다. 예. 그렇다면 제가 두 분께 다시 여쭙겠습니다. 이 공동 과제에서 도출되는 이 스마트 리빙 경험, 이 익스피리언스가 정말 그 안에 그 도시에 있는 아니면 그 홈에 있는 사시는 분들의 생활 방식을 어떤 식으로 바꿔놓을 수 있을까요? 흥미로운 어플리케이션들이 좀 있는 것 같습니다. 예를 들면 앰비언트 인텔리전스는 이제 기술이 언제 어디서나 존재하지만 사실은 눈에 보이지 않는 그리고 유비쿼터스한 환경에서 이제 고객에게 새로운 사용자 경험, 편리함, 유연한 사용자 경험을 이제 제공하게 될 텐데요. 예를 들면 우리가 이제 요리를 하면 튀김 요리를 하면 톨렌이라고 하는 유해 기름이 나옵니다. 대개는 이제 이렇게 되면 공기청정기가 자동적으로 켜게 되지만 사실 이렇게 공기청정기에 그렇게 들어가면 필터가 망가지거든요. 그런 경우에는 인공지능 기술이 이제 고객에게 인공지능 스피커로 공청기를 트는 대신에 환기를 하시라고 하는 이제 가이드도 줄 수 있고요. 뭐 TV 시청 중에 뭐 약속 시간이 있어 떠날 때가 됐는데 그러면 이제 떠날 시각을 제시하고 또 목적지까지 교통 정보 이런 것들을 TV에 보여줄 수 있습니다. 그리고 조금 더 생각해 보면 이제 뭐 TV를 시청하다가 누가 초인종을 눌렀는데 혹시 택배 기사 같으면 사실 물건을 앞에 두고 그냥 가둘 수 있지 않습니까? 그런 경우에는 우리가 그 인텔리전트 도어벨에 그런 걸 학습시켜서 이제 주인 대신에 택배 물건을 문 앞에 두고 가라고 하는 메시지를 대신 줄 수 있습니다. 집에 배달이 많이 오는가 보죠? 저는 좀 그렇습니다. 우리 제 센터장님 말씀에 좀 더 부연 드리면 이 앰비언트 인텔리전스의 영향은 무한할 것 같습니다. 무한한데 저희 추가해야 될 메시지는 이러한 경험 구현하고 그다음에 사용자의 이런 부분들의 프라이버시를 보호하는 기술이라는 게 상당히 중요한 어떤 요소로 아마 작용을 하지 않겠는가. 그렇게 하려면 이제 이런 개발을 하는 책임지는 이런 어떤 기업들이나 이런 부분들이 충분한 기술력과 어떤 그런 제품력을 보완한 그런 부분들이 어떤 협업이 돼야 되지 않겠는가. 이제 거기에 이제 저희가 LG와 구글이 협업하는 이유 중에 하나고. 또 하나의 이 개발하는 그런 주체들과의 아주 파트너십이 아주 원활하게 이루어져 가지고 이런 부분들이 구현될 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이제는 아마 스마트 타운의 경우는 이제 바로 시작 단계에 있는 것 같고요. 저희가 앞으로 구글하고 파트너십을 잘 발휘해서 이런 사업이 지속적으로 성장할 수 있도록 기대가
기대를 하고 있습니다. 아, 예, 예. 오늘 정말 참석해 주셔서 감사합니다. 계속 감사합니다. 서서 이렇게 말씀을 나눠서 다음에 좀 앉아서 이렇게 할 수 있도록 예, 예. 예, 감사합니다. 예, 예. 이것이 뭐 저희 뭐 스마트타운부터 시작해서 스마트타운에 적용되는 여러 가지 그 IoT 플랫폼, 인프라스트럭처 이런 모든 것이 IoT가 여는 미래, 그걸 통해서 IoT가 여는 미래이고 우리가 이제 구글과 여러 파트너와 같이 이렇게 구축해 나가는 새로운 세상을 빨리 보고 싶습니다. 이제 시작일 뿐이고요. 우리 그 최성호 부사장님과 이상윤 부사장님 정말 감사합니다. 네. 클라우드에서 이제 이 개발하는 클라우드 IoT 플랫폼과 솔루션은 제 생각으로는 세상을 정말 바꿔놓을 수 있을 거라고 믿습니다. 그게 제가 이제 구글을 조인한 이유이기도 하고요. 그래서 같이 이런 세상에 이 IoT를 통해서 혁신을 만드는 세상을 같이 한번 시작을 해보시죠. 감사합니다. 그럼 다음으로 키노트 스피커인 구글 클라우드 아키텍인 마쿠 레피스도를 소개하겠습니다. 마쿠. 감사합니다. 인정. 여러분 안녕하세요. 저는 마쿠입니다. Nice to meet you. So, machine learning, artificial intelligence. It's all about finding the signal in the noise. Our systems, our products, our devices are producing a lot of data, a lot of random, unstructured data. It's getting more and more difficult to find the interesting data. So what is next? We believe the most valuable thing about data handling is applied AI, using machine learning to improve your products, using machine learning to make your customer experience better. Some years ago, Google had machine learning in 0 products, none of them. Today, Google has machine learning in basically all the products. So we use machine learning everywhere because we believe, and we have demonstrated it hopefully, that machine learning can make the products better. Take Google Photos. I'm a big fan of Google Photos. I put all my photos there. Now you can do searches like, show picture of me on a beach in Malaysia. Now it works. So it can recognize who you are, the background looks like a beach, and based on the geolocation of your phone, it's in Malaysia. So you can do natural language queries. You can have a humane conversation with the service. It's not so clunky, it's more useful. Gmail can now help you finish your sentences. It's very handy because I'm lazy. Google Drive, if you're working on a document, it can infer, since you're working on this document with this team of people, you probably could use these documents to help as well. So it can help you surface and find associated data. So it's all about making your life easier, making your customer experience better. All of it runs on TensorFlow. Now, TensorFlow is the open source library to code machine learning. You can run it anywhere. You can run it on Google Cloud, in your data centers, even on your edge devices like mobile phones or IoT devices. And to run TensorFlow faster, we built specific hardware. We call them TPU, or Tensor Processing Units. They're up to 30 times faster than running machine learning on CPUs or GPUs. To put it this way, Google would have needed to build more data centers when Google Photos started using machine learning. So by building Tensor Processing Units, we avoided building more data centers. They're significantly more efficient and faster at running machine learning. But then, how do you actually use machine learning? It can be a daunting task. It can seem difficult. So we want to make it easy for you to actually start having value out of machine learning, to have an easy on-ramp. And what better way than automation? So what you can do in your teams with your developers is to use Google-provided models. So we have pre-trained machine learning models for vision, for translation, natural language understanding, video intelligence, and so on.
where you just give your data and you say that here is my data, here is my image, what is in this picture? Well, that's a dog. What kind of dog? That's easy to use. It's basically 2 lines of code. Create a client for Cloud Vision API and ask inference. Here is my data and get back the labels, the results. Or, in many cases, your business requires custom models. You have your data, you have your business problem. You need to have a custom machine learning solution. So that has been traditionally a bit difficult. You need to find data scientists. They have very high salaries these days. There are not so many of them. And they do this very complex looking thing on the top. They need to collect the data, they need to prepare the data, validate the data, build neural networks, hyperparameter tuning, whatever that means. And then some months later or some weeks later, they come out with a model. Hopefully, it's a kind of model that is useful for you. What if you could skip all those difficult things and go from data to value? So we were thinking at Google, what if we could use machine learning to create machine learning? So that's how and why we created Cloud AutoML. So now I would like to show you live demo. Can we please switch to the demo system here? Okay, 감사합니다. So again, warning, live demo and my code. So here we are on my Raspberry Pi, and what I'd like to show you now is how we could detect Korean yummies. So let's see first. Cloud AutoML. If I activate Cloud AutoML on my Raspberry Pi here, this has a camera here. So using this camera, I can take a picture of the object here on the stage. So let me show you what it looks like. So I have here my kwacha. I have some yummies. Chokosongi 맞나요? I'm not sure. Let's take a picture. So if I take a picture of this, maybe chokosongi, it will go to Google Cloud AutoML. We take this image. chokosongi 맞나요? 초코송이. Yes, chokosongi 맞아요. chokosongi 맞아요. 네, 진짜 맛있어요. What is this? Is this chocohaim? chocohaim 맞나요? 초코하임. 네, chocohaim 맞아요. There is a small one here, very chokum. Chokum, what is this chokum yummy here? 한초. 한초입니다. Okay, something bigger. Oh yes 맞나요? Oh yes 맞나요? Let's see. OS. Oh yes. One more, my personal favorite. Who knows? What is this? Choco pie. Let's see. Does Google Cloud AutoML agree? 초코파이. Choco pie. 네. 감사합니다. Can we switch back to the slides, please? So, how did I build this? How did we identify Choco pie? I used Cloud AutoML because I'm lazy. I took pictures of my chokosongi. So I have my chokosongi here. 먹어. 진짜 맛있어요. I took pictures of my chokosongi that I just ate. And I gave these images to Cloud AutoML. Basically, I gave the service examples. These are chokosongi. Okay. Then I press a button that says train. 10 minutes later, after I went for coffee, AutoML had built a custom machine learning model that knows chokosongi. How do I use it? We have the chokosongi on the table. We take a picture. Image goes to Cloud AutoML. We get back the label chokosongi. I display chokosongi. I send the word chokosongi in Hangul to Google Cloud Speech API, another machine learning API. We get back a sound file that says chokosongi. That's about 3 lines of code, because I'm a lazy developer. That's the point. With Cloud AutoML, you can go from a business problem to adding value to your products very easily. And I'm not a data scientist. Another example of adding
value from machine learning is BigQuery machine learning. It's a new feature we have. BigQuery is a fantastic data warehouse service. You just store all your data there. You use SQL queries to find value. Now, you can use SQL queries to build and use machine learning models on BigQuery. You don't need to move the data somewhere else. You have the data in BigQuery, and with simple SQL queries, you create and use machine learning inference. That's very nice. So together with AutoML and BigQuery ML, we hope to provide you very simple and easy to use services that are very powerful and add a lot of value to your products. 감사합니다. I really hope that you enjoyed that. So now, I'd like to hand over to Jennifer, who will talk to you about modernizing your infrastructure. Please give a warm welcome to Miss Jennifer Lin. Thank you, Marco. 좋습니다. Very nice demo. 안녕하십니까? 제 이름은 Jennifer Lin입니다. As Kathy mentioned, enterprises are hungry to realize the benefits of cloud. They want agility in their business. They want flexibility. They want to realize the innovation and new capabilities like what Marco showed you with machine learning. And they need to reduce cost. At the same time, users are very demanding. They want the same experience, whether in the cloud or on-prem. And they expect those benefits that come from cloud, self-provisioning, instant provisioning, pay-as-you-go, and elastic scale-out computing. So more than ever, businesses need to be smart. They need to understand where to divest and not maintain the infrastructure themselves and invest in areas where they can add more business value. These areas help drive their business productivity and are very much increasingly based on machine learning, dynamic data intelligence, and smart platforms. So to transform and keep pace without getting mired in complexity, enterprises are learning that they need to invest in a platform that helps them simplify their operational environment and automate a lot of the toil out of day-to-day operations. We're really thinking about how to make sure that others, like Google Cloud, can invest in the security, scaling, and operational excellence that we've built up over the years so that our customers can focus on their business. So enterprises are definitely moving to the cloud. Server costs have gone down by about 15%. However, interestingly enough, administrative costs have gone up since their move to the cloud by over 83%. Why is that? There's still a lot of diversity and fragmentation in their software environment, and that drives a lot of cost and complexity. There's still a lot of fragmentation in the server environment. We have lots of different versions of operating systems, lots of different processes in operations, and now new threats in security. So the complexity is higher than ever before for businesses. We're thinking very hard about how we simplify this environment and drive consistency upstream into the software platform and the cloud systems. How do we make it really easy for our users to consume this through automation? And consistency means consistency in terms of models, tools, and processes. And this means that enterprises can also make sure that they're training and recruiting talent and not having to reinvent the wheel every single time. In addition to consistency, Google fundamentally believes in an open hybrid multi-cloud. Containerization has really helped move that forward because it promises workload portability in a way that virtual machines and other monolithic software platforms could not. Now with containers, we can deploy and operate workloads consistently across diverse platform environments. So the promise of write once, run anywhere, which is really what containers, that is why containers are growing so quickly, and that is why most application developers are now writing new applications starting from the beginning with containers. But we also have a promise with Kubernetes around how do we manage this and orchestrate these systems at global scale. This has been something we've been working on for some time. Google has over 15 years of experience in running containers at global scale. We created and open sourced the Kubernetes project to make sure that others could take advantage of all the learnings that Google has built up over this time. We released Kubernetes to the open source community in 2014, and now we're up to over 4 billion containers launched every week in our Google environment.
Google has done this to make sure that all of the Google developers cannot have to think about the infrastructure and the complexity behind the system. They can focus on being efficient software developers and pushing out innovative software services as quickly as possible. And on the back end, our SREs are very focused on how do we essentially keep the system resilient, make sure that we can deploy at scale, make it secure, and manage the health of all the services in the environment. So in the last couple of years, you've all probably seen that Kubernetes has quickly become the de facto standard for orchestration systems in the cloud. It is already used in production by over 50% of the Fortune 50 companies across every single industry, including the most regulated environments. And in the last couple of years, all of our competitors, every single major cloud competitor, has shifted to that as their standard operating system for container orchestration. So we've brought Kubernetes to our customers as a product that we call Google Kubernetes Engine. So it's not just the ability to orchestrate these containers, it's all those years of operational domain knowledge and best-in-class container management integrated with all the innovative Google services that we offer through our Google Cloud Platform. So you as the user still configure your policies and the way that you want to run the environment, but we essentially maintain it in terms of the logging, the auditing, the monitoring, the health management of the system, and maintaining the service delivery against a service level objective. That allows our businesses to focus on their applications and services and running the business, not on managing clusters and containers. At Next earlier this year in July, we also announced into alpha GKE on-prem. Now, instead of running it in the GCP environment, we're bringing essentially this orchestration system into your own data center. You can run the cluster in your data center and leave the management to us. So it's the same curated GKE experience, initially on vSphere hypervisors, but essentially running in your environment. So this is our hybrid strategy, and it really allows us to accelerate innovation for the developers and also make the lives of the operators much easier. We've already seen our customers are being much more productive, lowering their total cost of ownership, and giving a single consistent user experience for the developers and the operators. So this is how we're bringing GCP to you on-prem for our enterprise customers. With the growth of containerization and microservices, the applications are also getting more complex than it used to be with monolithic traditional enterprise applications. So with more dynamic service interactions and a lot of dynamic data sharing, we need a way to consistently manage the services and the communication patterns. We introduced a program in the open source community called Istio. It's now in version 1.1. And this introduces the notion of a service mesh, so we consistently manage microservices and services across VMs and containers. 3 major benefits. Number 1, we make sure that we encrypt and authenticate all the service-to-service communications. Number 2, we use proxies to make sure that essentially we can not only create logging and monitoring trails, but give much more granular visibility and telemetry to the operators. And number 3, we use things like intelligent routing to make sure that we can cut in new releases with canary releases. So I can say, send 5% of the traffic into this environment when you see the performance and the latency where I need it to be, and then ramp it up. So this type of thing is hugely beneficial to both service developers as well as operators, and it decouples the runtime config and operations from the development process. It's very similar to how we do it within Google in our development and operational environment. So as with Kubernetes, we've released Istio to the open source community, and we're bringing in managed products. We introduced also at Next the Cloud Services Platform. This allows our customers to manage clusters, services, and policies across a hybrid environment. So once again, the consistency of the control and management layer, independent of whether it runs in GCP or in another cloud. The developers are happy because they can write once, run anywhere, and the operators are happy because they can describe the intended behavior and operate that consistently across a global system. Many of our customers are already seeing the benefits of this approach. Here's one quote from MasterCard. This quote really speaks to the security across the microservices environment. And then AutoTrader, who's another customer of ours in production with Istio, is really speaking to the benefits in terms of developer agility and the resiliency and survivability of the applications.
So we've talked a lot about our network leadership. Our network is the backbone of Google Cloud. We run one of the largest global data networks in the world, and at times carry over 25% of the world's internet traffic. We have a huge edge footprint with over 125 points of presence. So we wanted to introduce the notion of network tiers. We believe we introduced actually a lower tier than our default tier. It's called the standard tier. And we believe this is parity with what the other cloud providers are really doing. It's really focused on good enough performance, but focused on a regional network interconnectivity. What we've always done from the beginning is the default offer is now called Premium. This is essentially riding our global network, higher performance, a global SLO, and it, for our customers, ensures that they get the best of Google networking with lower complexity. We're managing that essentially behind the scenes. It also means that they can take advantage of that edge presence with our point of presence. We've, over the years with Google, made sure that we can optimize the user experience by bringing the edge of the network as close to the users consuming it as possible. Another example of where we're leveraging our network expertise is with our product that we call Cloud Armor, which is built on our global load balancers. This ensures that we can keep users safe from network and application layer attacks, such as DDoS attacks. And over 80% of enterprises experience a DDoS attack in the last couple of years. These DDoS attacks are getting bigger and more fierce. So we allow our customers to seamlessly protect themselves against these denial of service attacks. We can enforce policies at the network and application layer. We can allow our customers to write custom rules and IP whitelisting and blacklisting at the application layer. We also protect against things like SQL injection attacks and cross-site scripting, which many enterprises don't have a way to protect their internal environments against. So hopefully I've given you a couple of examples of how Google is helping enterprises transform the infrastructure and delivering tools to prepare for this multi-cloud world. We believe Google Cloud is the most compelling destination for any workload, but we're also helping customers not only address the emerging workloads, but also those traditional workloads. Google acquired a company earlier this year called Velostrada. Velostrada helps migrate applications from the on-prem environment into GCP. They have a very innovative real-time streaming technology. So you can bring up virtual machines in GCP, and in the background, essentially migrate the data. This allows our customers to not have to go through the complexity of migration, but essentially still do a seamless migration. So now that we've discussed a little bit about how to modernize your cloud and your infrastructure, I'd like to introduce Mauro, who's going to talk about how we're transforming how we work. 감사합니다. Thank you, Jennifer. Good morning, Seoul. How's everybody doing today? Good, nice. I tried to say good morning in Korean, but I gave up. It's just too difficult for me. Just couldn't do it. All right, so my name is Mauro Sauco, as you see on the screen. I work for the office of the CTO. And today I want to talk to you about how to reimagine work. So what do I mean by that? So my colleagues so far have done a great job at highlighting the importance of running your business on a secure, reliable, and scalable infrastructure. But technology is only good if it's empowering your people. Now, think about it. You can have the best technology in the world, but if your people doesn't provide the ideas, if they are not creative, then we have no business. So, to build the next generation of businesses, you will have to provide your employees, your people, your organization with the next generation of productivity and collaboration tools. Let me ask you a question. If you were at the airport, and then you look outside, you're about to board your plane, and you see this, would you board it? I wouldn't. I would go like, oh, I'm not getting on that. Why? Because it's just a car. It's a car, and it's the same old car that it was before. It just has wings bolted on it. And there's nothing new there. I need to go fast. I need to get there safe and secure. So what I need is this, a real airplane. A machine that was built to take me to my destination as fast as possible and in one piece. Actually,
if you think, well, for any task that you do, you will need the right tool for whatever you are trying to do. Now, okay, I understand your company is not trying to fly across the Atlantic, but actually your people is constantly dealing with a series of problems with legacy productivity tools. Problems like version control. I mean, before I joined Google, I faced the same kind of problems. I had to wait for my colleague to actually finish their update. I have to wait for that email that brings an attachment. I have to rename the file with a version number. And then I have to attach it again and send it and so forth. And everybody in the loop will have to wait for everybody else to finish the update. And just to realize sometimes that I was working on the wrong version of the file. Didn't it happen to you? And then everybody has to go back and reconsolidate the files and put everything together again. So that is only just at the individual level, the frustration as an individual that you go through. But with legacy tools, actually, if you think well, all the information is on the machine of the individuals, on the PC of that individual, and it's not available to the entire organization. The amount of opportunity that the organization misses there, it's just amazing. It's just there's a lot of information missing, not available. So some studies show that people spend about 8 to 11 hours every week consolidating and finding the information. So the information, if it's everywhere and everybody's busy, how do you find it? And not only that, also reading and replying to emails. So this 8 to 11 hours that your team, your people is not thinking, is not adding value. Now, with all this frustration, can't you imagine how much opportunity we're missing? So it's time to change. If you are going to ask your people to give you amazing ideas, you need to give them an amazing product. You need to give them the next generation of productivity tools. And that's why businesses are turning to G Suite. Who want to see it in action? There we go. Whoa. Next Friday's pitch. On tomorrow. Hey Google, join the meeting. Ooh. So, looking at the faces and the smiles, I know this happened to you before, didn't it? So, we are there on a weekend and we get this email. Well, what you just saw is a team reacting to a very serious challenge. And they did it just in a fraction of the time they would require to do the same task on traditional tools. So they collaborated in real time without any versions, without having to deal with versions, without attachments, using AI to write better and produce better results.
and they work from anywhere and in any device. So in these videos, you can probably recognize three main things that make G Suite very different. The first, it is secure. Second, it's smart, and it's simple. So let's see how is it secure. So first of all, being in the cloud is inherently more secure. Nobody's going to lose a file in a thumb drive, for instance. Our full stack security is self-administering. What does it mean? There's no security patches. There's no upgrades or updates to roll out. Everybody's using the best and the latest update and secure version of the software. So G Suite also combines our device management features with our identity management and allows the administrator to actually control the data, the users, the devices from a single control plane. Another security feature is the security keys. We provide them with a new approach for two-factor authentications. We use them at Google, and we have no cases of identity theft. Absolutely none, zero. We never had to date one. So what about smart? At Google, we spent many, many years now investing in AI, and we're infusing this technology in our products so that you can work smarter. Let me give you an example. What you see now on the screen is a Smart Compose on Gmail. It helps you write better. It picks the context that what you're writing. In this case, understanding that you're writing about office supplies and give you suggestions like ink, cartridge, and paper. It also learns your details like phone numbers, address, and locations. And last but not least, simplicity. It's simple. It is simple to use, simple to manage, and simple to deploy. One of the key reasons G Suite can transform your business, it is because it's easy to use and collaborate with it. We found that 74% of all the documents created in G Suite are actually collaborative. And it doesn't end just there. It's not only for the users easy to use, but also for the admins. It allows you to manage data, users, and devices from a single pane. And last but not least is simple to deploy. We have seen organizations with more than 40,000 employees migrate over one weekend. And the result of all this is a platform that has taken an incredible momentum. Now it has 14 billion users across the planet. Last year, we mentioned that we had 3 million users, 3 million businesses paying, and we have increased it just in 1 year by 1 million. Today, I'm happy to announce that we have 4 million users of G Suite. But enough of me talking. Let's see a little bit more action, and let's call Jerry Jong to the stage to show you a demo. Thank you very much. Good morning, everybody. My name is 정명원입니다. 안녕하세요. 네, 여태까지 영어로 들으셨는데요. 저는 한국어로 진행할 거고요. 지금 설명받은 G Suite를 이용해서 어떻게 이제 여러 팀원들이 콜라보레이션을 할 수 있는지 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 잠시 데모 화면을 좀 열고요. 다른 분들의 데모를 방해하지 않기 위해서 스크립트 탭을 좀 열겠습니다. 네, 지금 데모는요. 싱가포르에 있는 한 과장님과 홍콩에 있는 백 차장님 그리고 한국에 있는 제가 떨어져 있음에도 불구하고 같이 데모를 하는 그런 사례를 보여드릴 거고요. 사실 싱가포르에 있는 한 과장님 모셨습니다. 싱가포르에 있는 한 과장님. 안녕하세요. 네. 그리고 저기 홍콩에서 오신 백 차장님. 예, 원어민 바람이 너무 좋네요. 네. 자, 이 데모는요. 저희가 원래 지난주까지 작성해야 될 문서를 갑자기 급하게 작업해야 되는 그런 상황이 오게 되고요. 한 과장님부터 진행을 시작하겠습니다. 한가로운 목요일이네요. 빨리 칼퇴를 해야 되는데 아니 윤 이사님께서 또 이메일을 아니 윤 이사님이 항상 긴급 상황에서만 영어로 쓰시는데 한번 이메일을 볼까요? Hi June,
My business trip has been changed. Team needs to update the proposal ASAP. Instead of next Monday, I need the proposal to be done by tomorrow morning. 어머나, 다음 주 월요일까지였던 PT를 내일까지. 알겠습니다. 답변은 빠르게 스마트 리플라이로 하겠습니다. 네, 뭔가 좀 불안하죠. 예, 이렇게 저희는 떨어져 있음에도 불구하고 구글 행아웃을 통해서 마치 하나의 회의실에서 회의를 하듯이 문서도 공유하고 서로 대화, 얼굴도 보면서 진행을 할 예정이에요. 그래서 제 느낌에 뭔가 좀 떨어질 것 같아요. 메시지가. 네. 네, 왔네요. 그래서 What's up? 네, 무슨 일일까요? 네, 아마 불길합니다. 네, 지금 뭔가 메시지가 온 게. 항상 이 문제의 윤희사님이 뭔가 일을 벌리시는군요. 월요일까지였었는데 이게 내일까지 문서 작성을 같이 하래요. 그것도 싱가포르에 있는 분과 홍콩에 있는 분을 같이 해서 작업을 해야 되는데요. 아마 컨퍼런스 콜을 해야 될 것 같고요. 구글 행아웃은 그런 컨퍼런스 콜이라든가 대화, 문서 공유가 쉽다고 말씀드렸죠. 저는 알고 있어요. 콜이 올 거란 거를. 네, 콜이 왔고요. 네. 그래서 이렇게 소리 꺼달라고 부탁을 했는데 안 꺼주셨어요. 네, 지은님 안녕하세요. 네, 그리고 정상님 안녕하세요. 그 지은님 메시지 받고요. 지금 보니까 문서로 새로 작성하셔야 된다고 들었어요. 울지 마시고요. 제가 보니까 저희 문서가 그래도 잘 되어 있었어요. 근데 이제 챌린지 부분하고 문제점 부분 좀 복각해야 될 것 같고요. 그 다음에 그 레버뉴 데이터 부분 좀 검증해야 되거든요. 그러니까 문서로 좀 보내주세요. 먼저 슬라이드부터 좀 보내주실래요? 그러면 그걸로 작업을 시작을 해보죠. 보내주셨네요. 네, 구글 슬라이드를 열고요. 그러면 이제 보니까 지금 이 부분 문제점 부분하고 챌린지 부분 작업해야 될 것 같고요. 네, 이 부분 작업 좀 부탁드리고요. 자, 그리고 저는 아마 슬라이드를 좀 확인해 봐야 될 것 같아요. 네. 벌써 다 채워놓으셨네요. 제가 문서를 공유하지 않았지만 이분들이 원격에서 바로 작업을 했죠. 그러니까 하나의 문서를 그냥 그대로 작업할 수 있는 게 구글 슬라이드의 기능이고요. 자, 문제는 이제 요 수치 부분이 조금 지금 맞지 않아요. 그러니까 저희가 매출을 많이 달성했거든요. 그래서 그걸 확인해야 되는데, 자, 한번 수치 데이터를 한번 좀 확인해 볼게요. 여기 매출 부분이고요. 구글 시트는 똑같이 구글 슬라이드처럼 공동 작업이 가능해요. 보니까 뭔가 지은님, 한 과장님이 의견을 주실 것 같은데, 의견이 안 오네요. 오기로 했는데 안 오네요. 그래서 제가 수치 부분을 좀 고쳐야 될 것 같고요. 그래서 저희가 아마 좀 작업을 해야 될 것 같고요. 자, 제가 이제부터 환상적인 기능을 보여드릴 건데요. 구글 슬라이드에서는 이렇게 이제 나온 데이터들을 가지고서 뭔가 통계라든가 차트를 뽑을 때 자동으로 해줘요. 머신러닝으로. 못 믿으시겠죠? 제가 보여드릴게요. 익스플로러를 누르시면 여기다가 자연으로 제가 원하는 질문을 할 수 있어요. 제가 보고 싶은 거는 리저널한 레버뉴를 보고 싶은 거예요. 리전별로 레버뉴가 어떻게 되는지. 에버러지 레버뉴 퍼 리전이라고 자연어로 제가 질문을 해요. 그러면 신기하게도 여기서 답변을 줍니다. 이렇게 각 리전별 매출액이 나왔고요. 보니까 800K, 80만 불, 800K죠. 그래서 보니까 300억 달러가 아닌 거예요. 보니까 제가 고쳐야 될 것 같고요. 800K로 고치고요. 이제 고쳤으니까 이제 문서는 완성이 된 것 같고요. 내일까지 하면서 바로 작성이 됐는데요. 자, 그러면 이제 미팅을 잡아서 우리 문제 윤 과장님하고 좀 미팅을 해야 될 것 같아요. 그래서 스케줄에서 미팅을 잡고요. 제가 저희 팀원들을 초대를 할게요. 한 과장님, 그리고 홍콩에 계신 백 처장님, 그리고 우리 문제의 윤 이사님 초대를 하고요. 이제 미팅 시간을 찾아봐야 되겠죠. 역시나 윤 이사님이 또 문제가 있네요. 안 맞아요, 지금 시간이. 그래서 시간을
조정을 해야 될 것 같고요. 예, 이렇게 이제 각자의 스케줄을 보고서 시간을 서제션을 하고 있고요. 또 재밌는 기능은 회의를 하려면 이제 회의실이 필요하잖아요. 회의실을 물론 서울에 있는 회의실은 제가 예약을 할 수 있고 홍콩에 있는 분과 싱가포르에 있는 분들을 위해서 어베일러블한 회의실을 심지어 제가 예약을 할 수 있어요. 그래서 이렇게 예약을 잡고 저장을 하면 이때 이제 만약에 문서를 첨부하고 싶다 그러면 문서도 같이 첨부해서 보내면 되고요. 또는 이렇게 해서 이메일을 보내면 저희의 내일까지 해야 되는 문서 작업은 모두 마쳤습니다. 네, 뭐 오래 걸려야 될 것 같은 문서 작업이지만 구글 행아웃을 통해서 같이 모여서 작업하는 것처럼 할 수 있었고요. 그리고 공동 편집을 통해서 빠르게 결과를 낼 수 있었습니다. 네, 이상으로 데모를 마치고요. 다음 세션은 지금 제가 보여드렸던 G수이트를 통해서 실제 기업의 프로세스 혁신을 보여주고 계시는 조선비지의 우병현 총괄 상무님을 모시도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 소개받은 우병현입니다. 저는 현재 조선미디어그룹의 디지털 전환을 총괄하고 있습니다. 오늘 제가 그동안 11년 동안 G수이트를 가지고 조직의 어떤 변화를 꾀한 여러 실험들과 경험들을 여러분과 공유하도록 하겠습니다. 2007년부터 썼으니까 정말 오래 썼습니다. 정말 고생 많이 하면서 G수이트를 짝사랑하면서 여기까지 온 것 같습니다. 근데 왜 G수이트를 쓰게 되고 어떤 그 혁신을 추구했는지를 소개해드리도록 하겠습니다. 우선 저희는 두 가지 관점에서 조직 혁신을 고민을 합니다. 경영자들은 치열한 경쟁에서 생존해야 되고 승리해야 되고 또 확장하려는 욕구가 있습니다. 그래서 몰아붙입니다. 더 열심히 일해라, 더 스마트하게 일해라, 이렇게 몰아붙입니다. 근데 또 근로자 입장은 어떤가요? 좀 자율성을 가졌으면 좋겠고 또 창의력을 발휘했으면 좋겠고 협업했으면 좋겠고 또 인정받았으면 좋겠고 무엇보다도 일과 삶의 균형을 맞추셨으면 좋겠습니다. 근데 이 두 관점이 어떻게 보면은 접근하기 어려울 만큼 반대되는 관점 같습니다. 그렇지만 두 관점을 다시 공통점을 보면은 공통 분모가 있습니다. 바로 자발성과 협업과 소통과 학습이라는 겁니다. 이게 어떻게 가능하겠느냐? 이 가능한 조직을 만드는 게 저희 목표였습니다. 하지만 여러분과 저희 조직도 전 세계 모든 조직 공통적으로 피라미드 조직입니다. 그리고 파트별로 떨어져 있는 칸막이가 있는 층계와 칸막이 있는 이런 조직입니다. 이런 조직에서는 소통과 협업과 자발성과 이게 불가능합니다. 왜 불가능하냐? 여러분들이 일하는 방식일 겁니다. 어떤 팀의 과제가 생겼습니다. 사업계획서를 만들어야 됩니다. 팀장은 PM을 정합니다. 그리고 팀원들에게 과제를 나눠주고 제출합니다. 그리고 첨부 파일로 받죠. 받아서 또 수정을 지시를 하죠. 이렇게 계속 메일이 첨부 파일로 왔다 갔다 합니다. 수정본, 최종본, 진짜 최종본. 아마 여러분 메일 박스에 그런 제목 단 메일들이 수두룩할 겁니다. 맞습니까? 네, 아니면 다행이고요. 이런 메일들을 가지고 팀장은 어떻게 합니까? 이제 프린트를 합니다. 그리고 프린트를 해서 그 다음 중간 관리자에게 가지고 달려갑니다. 그럼 중간 관리자는 빨간 플래스펜으로 첨삭 수정과 지시를 합니다. 들고 와서 다시 팀원들에게 작업 지시를 합니다. 또 첨부 파일이 무한 반복되는 작업을 거칩니다. 맨 마지막 단계는 어떻게 됩니까? 최종 의사결정자에게 아주 깔끔한 포맷으로 작성된 프린트 아웃을 가지고 갑니다. 만약에 최종 결정자가 수용하면 다행이지만 이 방향이 아니라고 했을 때는 이 괴로운 과정을 다시 반복해야 됩니다. 자, 이게 바로 제가 생각할 때는 저희 바라는 바락을 갉아먹는 서킷 워킹 방식이라는 겁니다. 자, 저희들은 어떻게 바꿨느냐? 이 팀장이 과열 맡으면 PM을 정하고 PM은 바로 문서를 구글 G수이트에서 문서를 만듭니다. 빈 문서부터. 그리고 초대를 합니다. CEO부터 다 초대합니다. 필요한 사람 동료까지. 그리고 일을 쪼갭니다. 내가 할 일, 동료로 도움받을 일, 팀장한테 요청할 일, 그리고 최종 의사결정자한테 승인과 컨펌을 받으립니다. 이런 부분을 가지고 일을 패키트해서 처음부터 같이 해나가는 겁니다. 이 과정 속에서 협업, 소통, 누가 일을 하는지 모든 게 투명하게 다 공통으로 진행됩니다. 자, 저희가 11년 전부터 구글 앱스가 제대로 작동하지 않는 웹 오피스 수준일 때부터 사용한 게 바로
처음부터 이렇게 패킷으로 일할 수 있는 가능성 플랫폼이라고 생각했기 때문입니다. 자, 이렇게 구글 G 스튜디오를 가지고 이 서킷 워킹을 패킷 워킹으로 바꾸는 11년 동안 실험을 통해서 많은 걸 경험하고 가능성을 발견했습니다. 그게 오늘 여러분들에게 결론적으로 소개드릴 것들입니다. 자, 여러분들이 지금 현재 근로자라면 자, 빨리 인트라넷 G 스위트가 아니더라도 클라우드 인트라넷을 도입해달라고 아웃소를 쳐야 됩니다. 클라우드가 인터넷을 바꾸지 않는 한 여러분들의 일과 삶의 소통과 협업은 불가능하다고 생각합니다. 자, 여러분이 만약 경영자라면 어떻게 되겠습니까? 자, 이제 클라우드를 통한 이 인트라넷 구축은 저는 옵션이 아니고 필수라고 생각합니다. 왜 필수냐? 오늘 이 자리도 많은 게 소개됐지만은 이제는 수많은 기업들이 인공지능을 이용하거나 또는 인공지능과 대응해서 경쟁해야 됩니다. 그렇게 하려면은 여러분 조직 구성원들이 100명이라면 100명의 브레인을 다 클라우드로 연결해서 100개의 CPU가 같이 움직이는 원팀, 원 브레인으로 만들어야 됩니다. 그렇지 않으면은 이 인공지능 시대에 생존할 수가 없다고 생각합니다. 그게 바로 저희가 11년 동안 G 스튜디오를 가지고 조직 문화를 실험하고 혁신하면서 경험한 겁니다. 자, 어떻게 가야 되느냐? 서킷 워킹에서 패킷 워킹으로 가야 된다는 겁니다. 자, 이게 여러분들에게 들을 수 있는 저희의 하나의 그 경험 자산인 것 같습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 다음은 제니퍼 린을 소개해드리도록 하겠습니다. Okay, me again. We're going to talk a little bit about unleashing developers. And until now, we've looked at the core capabilities where we're investing to, number one, deliver a trusted and modern infrastructure. Number two, invest in data to drive insights and drive better decision making. And number three, to drive a culture of collaboration and innovation. So let's talk about how developers can build and run applications, which really are the things that are delivering value in this digital era. To unleash developer productivity, you need to address and balance a couple of things. Developers want to go fast. Managers want to protect the investment and leverage their existing applications. And users want choice. They don't want to be bound and locked into an environment. So how can developers deliver new value faster? It really comes back to these two axes again, simplicity and automation. Google Cloud gives you choices regardless of where you're going to manage those applications. So for many of our customers, they want to essentially build into virtual machines, and that is in the Google Compute Engine environment. I talked a lot about how increasingly people are using containers, and we can manage that in a Kubernetes engine environment, and once again, simplify the complexity of managing the orchestration system. Serverless is catching on, and we see platform as a service and what we did many years back with Google App Engine as an example of serverless, where you can hide the complexity of the infrastructure completely, and we will manage essentially how the applications scale on the back end. But increasingly, people want to go all in with serverless. Things like Google Cloud Functions are really going all in with event-driven code and completely hiding, essentially, the infrastructure, and you only pay for when you actually use the infrastructure. Here's an example with Google Cloud Functions. With Cloud Functions, the unit of development is now the function itself. There's no operating systems, no containers, no jar files, etc. This is really quick and easy for a developer to write and maintain, and you only pay for when you run the function. Here's a simple example. Upload a file into Google Cloud Storage. You can invoke a function. In this example, we're using our data loss and prevention API, which uses machine learning to classify sensitive data. So in this case, we use the detectors to identify, for instance, sensitive data, phone numbers, social security numbers, driver's license information, and that data needs to be handled separately. So we send that data into a set of storage buckets, and all the other non-sensitive data can be classified into a different environment. Now that you're going fast, how do you bring the other applications along with you? So in 2016, Google acquired a company called Apigee. And Apigee was a leader in the API management space with an API gateway. Now we can put that gateway in between the developers who are writing to essentially the APIs and change the backend and modernize the backend infrastructure on the fly. So for many of our enterprise customers, there's thousands of applications. They have a huge landscape, lots of complexity.
They want to maximize the return on investment, so API management is really helping the businesses leverage that existing investment as they modernize the back-end infrastructure. So we can put these scalable, resilient, secure APIs in front of the legacy environment, and enterprises are then modernizing the applications without any user disruption. Here's an example with a customer, Walgreens. They're a pharmaceutical retailer, primarily in the US. They're using Apigee to create new developer ecosystems. They're building essentially modern, scalable, secure APIs, and on top of those APIs, they've got over 100 developer partners writing innovative mobile applications. So for instance, now their 40 million patients can fill a prescription on their mobile device. So how do we make sure you're not getting locked into a cloud? With serverless technologies, we introduced another open source project called Knative. Developers should be able to get the benefits of serverless without constraining where their code is going to run. So Knative is an open source project built on top of Kubernetes, and this provides a serverless programming environment that can run anywhere that Kubernetes runs, which these days is pretty much anywhere. We did this open source project with key partners such as Pivotal, IBM, Red Hat, and SAP. And this is essentially bringing serverless and combining it with the best of Kubernetes. So once again, we take the open source project and we deliver a managed environment. And now the managed serverless environment is introduced as GKE with the serverless add-on. So same familiar tools, build those serverless apps, we capture the momentum of what's going on in the open source community, but essentially we give you a managed environment so developers get speed and the operations teams can still stay in control. So let's step back for a second. We've given you a lot to think about. Everybody's really focused on digital transformation and enterprise modernization. There's sort of a tendency to think, if I could just get past this change, things would get back to normal. Well, the change is accelerating, and change is the new normal. So what started off as a shift from human computing to analog computing with slide rules, and now moved into the digital era, and now we're seeing the advent of quantum computing. So there's a lesson here. Don't think about how to manage the change. You need to embrace the change, but you need to build systems and organizations that are resilient in the face of continuous change. So with that, I'd like to bring Kathy Lee back up for her closing remarks. 감사합니다. Thank you, Jennifer. Wow, lots of excitement. I hope you have found this morning's keynote insightful and useful for your of you. So like I was saying, that Google Cloud is investing in Korea, and I just wanted to invite Google Cloud Korea team on stage to join me and extend our greatest gratitude to your support, please. So we're here to support you. They are, come on. Yeah, so we're all here to support you and to transform your business to the next level. So 감사합니다. Thank you. Enjoy the rest of your day. Look forward to talking to you. Thank you.